Wait for 3 minutes for other students. Okay, then आज दोन्ही डिव्हिजन एकत्र आहे. ओके, सो ए डिव्हिजन मध्ये आपण दोन एक टॉपिक कव्हर केला होता आणि बी डिव्हिजनची काहीच सुरुवात केलेली नाहीये. सो दोन्ही डिव्हिजन एकत्र असल्यामुळे मला तो पार्ट बी डिव्हिजन मध्ये पण कव्हर करावा लागेल. तर मी थोड्या वेळेसाठी तो रिपीट करेल आणि नोट करा कोणाचं जर. स्क्रीन विजिबल आहे का? ओके, थँक्यू. In previous lecture, we have done with the syllabus explanation. Okay, so from today, I will start the unit number 1, that is the air pollution introduction. Okay, so firstly, before starting the introduction of air pollution, we should know about the air. Okay, so what is meant by air? Air is essential for life itself. Without it, we could survive only a few minutes. Okay, everyone very well known that what is air. Okay, but scientifically, we don't know about the air. Okay, सगळ्यांना माहिती आहे की एअर काय असते. एअरमध्ये ऑक्सिजन असते, वेरियस गॅसेस असते, पण कुठल्या असतात ह्या माहिती नसतात आणि त्यांचे इम्पॉर्टन्स काय आहे आपल्या लाईफमध्ये हे आपल्याला डिटेल्स मध्ये माहिती नसते. तर आपण या जो युनिट आहे यामध्ये हेच शिकणार आहोत की एअरचं कंपोजिशन काय आहे, स्ट्रक्चर काय आहे आणि हे कुठे लोकेट असते. ओके, सो एअर इज इसेन्शियल फॉर लाईफ itself. Without it, we could survive only a few minutes. It constitutes immediate physical environment of living organism. Okay, then the main is the composition of air, how it forms. Okay, we all know about the air मध्ये pollutant असतात, then various gases असतात, त्यानंतर काय असतात वॉटर वेपर्स, aerosols,
that is solid and liquid droplets, and minute dust particles. Okay, these are the components of air. But basically, air is formed by the mixture of various gases. Okay, and mixture of various gases, it consists of 78% of nitrogen, 21% of oxygen, and remaining percentage covers the other trace gases and also argon, uh, carbon dioxide, water vapor, and trace gases. Okay, so first nitrogen. Okay, so nitrogen 78% dilutes oxygen and prevents rapid burning at the Earth's surface. Okay, it will help the Earth's surface for prevention of rapid burning. Then living things need it to make proteins. Nitrogen cannot be used directly from the air. The nitrogen cycle is nature's way of supplying the needed nitrogen for living things. Okay, so 78% of nitrogen is present in the air. But हे 78% कुठून येतं? Okay, so this 78 percentage of nitrogen is generated from the nature itself. Okay, so you can see this ppt, this slide. In this slide, okay, so you can observe that the this diagram, that is the nitrogen 78%, oxygen 21%, as the remaining part covered by the argon, carbon dioxide, and other gases. Okay, so firstly we will see the nitrogen. Okay, how it formed in the nature. Okay, so you can see this diagram, sorry, picture. Okay, so from this sea, okay, from this ocean, there is lots of aquatic animals, and the wastage which are generated from the aquatic animals, which are dissolved, okay, which are dissolved in water, and from the water it will get uh, transported to the soil, and from the soil, this nitrogen, okay, this nitrogen gas is mixed with the soil. Okay, and also we buried lots of animals, we dies animals, and then decays of leaves, and then also जे पण कचरा असतो, ओके, किंवा प्लांट्स अँड ॲनिमल, जे मेलेले प्लांट्स अँड ॲनिमल्स असतात जे आपण बरीड करतो. ओके, त्यांच्या डिकम्पोजिशनमुळे कुठली गॅस जनरेट होते? नायट्रोजन गॅस. ओके, आणि ती नायट्रोजन गॅस ही सॉइलमध्ये प्रेझेंट असते. ओके, ते फ्रॉम सॉइल they can transfer from the soil to the root of plants, and ते काय करतात, प्लांट्स जे आहेत ते नायट्रोजन गॅस ॲज अ मीडियम वापरतात for making the food of that plants. Okay, so for the photosynthesis process, everyone heard that the term that is photosynthesis process. Okay, so for photosynthesis process, plants needs a nitrogen gas for making their proteins, for making their food. Okay, but they can't take it from the atmosphere directly. Okay, तर ते रायबोझोम्स किंवा एक बॅक्टेरिया असतो, तो काय सॉइल मध्ये एक बॅक्टेरिया असतो, तो काय करतो की जे नायट्रोजन सॉइल मध्ये आहे ते काय करतो, सक करतो आणि ते फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट्सला प्रोव्हाइड करतो. ओके,
Then this animal, you can see this animal here. Okay, then waste generated from this animal also responsible to generate the nitrogen. Okay, then also this the volcanic eruption. From the volcanic eruption, the lot of amounts of nitrogen compounds released in the atmosphere. They strike to the clouds, and then there is striking occurs, and from this striking, this nitrogen gas also mix with the ocean. Okay, so these are the nitrogen cycle. It's nothing but the nitrogen fixation. Okay, so that from this nitrogen cycle, the huge amount of nitrogen is formed and it is released in the air. Okay, in this way nitrogen form. Okay, जनरली नायट्रोजन कशामुळे फॉर्म होते? आपल्याचमुळे, ॲनिमल्स, प्लांट्स आणि द ॲक्टिव्हिटीज विच आर डन बाय अस. ओके, देन आहे ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचं प्रमाण असते 21% इन द ॲटमॉस्फिअर. ओके, ऑक्सिजन इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑल लिव्हिंग things. We can't survive without oxygen. Okay, and it is essential for the respiration, and also it is responsible for the combustion or burning of any gases or any material. Okay, without oxygen they are not burned. Okay, but आता ऑक्सिजन कुठनं येतं? प्लांट्स पासून. Okay, so everyone knows that plants releases oxygen, and they require the carbon dioxide gas to form their food. ओके, किंवा आपल्याला जसं ब्रीथिंग साठी ऑक्सिजन महत्वाचं असतं, तसंच कार्बन डायऑक्साईड त्यांना प्लांट्सला महत्वाचं असते, आणि ते रिलीज कोणते गॅस करतात? ऑक्सिजन गॅस. अँड दिस ऑक्सिजन इज रिलीज इन टू द ॲटमॉस्फिअर अँड मेंटेन देअर proportion in the atmosphere. Okay, then I have organ which are present in 0.9% used in light bulbs. Okay, light bulbs light bulbs manufacturing साठी आपण ऑर्गन या गॅसेसचा यूज करतो. then कार्बन डायऑक्साईड किती असते? 0.03%. plants use it to make oxygen. Okay, acts as a blanket and prevents the escape of heat into outer space. ओके, काही छोट्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड असणं आपल्या ॲटमॉस्फिअरसाठी गरजेचं पण असतं. Then scientists are afraid that the burning of fossil fuels such as coal and oil are adding more carbon dioxide to the atmosphere. Okay, but nowadays increasing urbanization, industries, then lots of human activities such as thermal power plant generation. Okay, then also the coal burning. Then from the lots of human activities, there are the amount of carbon dioxide day by day increases into the atmosphere, and it will get mixed with the ultraviolet rays and also the various gases which are present in the atmosphere, resulting to form various hazardous indices. Okay, that's called indices, that is air pollution indices, such as smoke, fog. Okay, so these are responsible for the air pollution. Okay, so the proportion must be maintained of carbon dioxide in the atmosphere. Okay, so another important component is there, water vapor, that is 0 to 4% are present in the atmosphere. Also prevent heat loss from the earth, and also it maintains the coolness in the atmosphere. Okay, through the evaporation process, it will also responsible for making of clouds into the atmosphere. Then trace gases includes like the neon, helium, krypton, xenon, and also these are very light gases, and the amount of these gases is very low in the atmosphere, but it is also helpful for our health and atmosphere, environmental
स्टॅबिलिटीसाठी ते इम्पॉर्टंट असतात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एअर. देन आज आपण बघणार आहोत स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमॉस्फिअर. Okay, this is the atmospheric structure. Basically, the atmosphere is divided into a number of layers according to major changes in temperature. Okay, so there are total 5 layers in the atmosphere. Okay, then gravity pushes the layers of air down on the Earth's surface. This push is called air pressure. 99% of total mass of the atmosphere is below 32 kilometers. Okay, this is not important, but the layers of the atmosphere is important in this topic. Okay, and each layer has its own different characters, different temperature level, and the distance between particular between the various layers are different also. Okay, so first one is the troposphere. Okay, so जी अर्थ सरफेसला क्लोजेस्ट असते ती असते ट्रोपोस्फियर. The second one is a stratosphere, third one is mesosphere, fourth one is thermosphere, and fifth one is exosphere. Okay, so first one is troposphere. Okay, so first one is troposphere. First of all, these layers is acts like a blanket. Okay, atmosphere काय असते? It is the blanket of earth. Okay, it is the blanket of earth, and these are layers is one of their component. Okay, so first one is troposphere. Okay, it lies the range of troposphere in the atmosphere is 0 to 12 kilometer from the अर्थ सरफेस. जर अर्थ सरफेस पासून आपण मेजर केलं तर अर्थ सरफेस पासून 12 किलोमीटर ही ट्रोपोस्फिअरची रेंज असते. ओके, तर ट्रोपोस्फिअर मध्ये काय काय असतात? इट कंटेन्स 75% ऑफ द गॅसेस इन द ॲटमॉस्फिअर. ओके, म्हणजे जेवढेही गॅसेस आहे, आपण जे आता एअर म्हटलं, मॅक्झिमम प्रमाणात मॅक्झिमम जी अमाऊंट आहे एअरची ती कुठे प्रेझेंट असते? ट्रोपोस्फिअर मध्ये. ओके, अँड all the human beings, all the living organisms are living in that troposphere. जे आपण आपल्याला जे दिसते, आभाळ दिसते किंवा आकाश दिसते, तर ते काय ट्रोपोस्फिअर लेअर आहे. ओके, मीन्स जेही वेदर कंडिशन्स आहे, जे पण वेदर कंडिशन्स घडतात, क्लाउड फॉर्मेशन बघा, इव्हॅपोरेशन म्हणा किंवा प्रेसिपिटेशन, अशा ज्या वेदर कंडिशन्स आहेत ते फक्त ट्रोपोस्फिअर लेअर मध्येच होतात. ओके, तर this layer is important for our human living a human being. Okay, so this is where you live and where weather occurs. Okay, so beyond that layer means या लेअरच्या नंतरच्या लेअर मध्ये आपल्याला वेदर कंडिशन्स दिसत नाही. ऑल द वेदर कंडिशन, ऑल द क्लाउडी कंडिशन्स आर ऑकर इन दिस ट्रोपोस्फियर. Then as height increases, temperature decreases. You can see this picture. Okay, जसं जसं तुम्ही वरती जाल, ओके, ह्या पिक्चर मध्ये दिसतात ही आहे ट्रोपोस्फियर. ओके, दिस इज ट्रोपोस्फियर. आणि जसं तुम्ही वरती जाल, इथून इथून जसं वरती जाल, इथून तुम्हाला दिसत आहे इथे पहिले 20 दिसत आहे टेम्परेचर. देन दिस इज 20च्या नंतर काय येते -60. म्हणजे जसं तुम्ही वरती जाल, म्हणजे जशी अल्टिट्यूड वाढेल त्याची, ओके, अल्टिट्यूड वाढणार मीन्स हाईट जशी वाढणार वरती जाल तसं तसं टेम्परेचर काय होणार? डिक्रीज होणार. का बरं डिक्रीज होणार? कारण ते अर्थ सरफेसच्या थोडं दूर चाललंय. जे पण ट्रोपोस्फिअर मध्ये हीट जनरेट होते ती जनरली हीट जनरेट होते अर्थमुळे. अर्थची जी आपली जी सॉइल आहे ती काय करते? हीट जनरेट करते. तर जेवढं जास्त क्लोज तुम्ही सॉइलच्या राहाल तेवढं जास्त ते टेम्परेचर जाणवेल. पण जसं जसं सॉइलच्या तुम्ही दूर दूर जाणार, जसं अर्थच्या तुम्ही दूर दूर जाणार, तर तसं तसं टेम्परेचर डिक्रीज होणार. सो ट्रोपोस्फिअर मध्ये काय होतं? टेम्परेचर डिक्रीज होते ॲज पर increasing the height. आवाज येत आहे ना व्यवस्थित? आवाज जर ब्रेक होत असेल तर सांगा. आणि जर हॅलो
ओके. Okay. So the temperature drops about 6.5 degrees Celsius for every kilometer above the Earth surface. Generally 0 to 12 किलोमीटर मध्ये ट्रोपोस्फिअर आपल्याला दिसून येतो आणि जसं जसं तुम्ही एक किलोमीटर क्रॉस कराल तसं तसं 6.5 डिग्री सेल्सिअसने ते टेम्परेचर काय होते कमी कमी होत जाते. म्हणजे जसं जसं दूर जाल तुम्ही त्या लेअरच्या तसं तसं त्या लेअरमध्ये तुम्हाला टेम्परेचर व्हेरिएशन दिसेल, ते पण काय होणार कमी कमी होत जाणार. ओके. सो ट्रोपोपॉज काय आहे आता? ओके. ट्रोपोपॉज आता इथे काय दिलंय, या 5 लेयर दिल्या आहेत. ट्रोपोस्फिअर, स्ट्रॅटोस्फिअर, मेसोस्फिअर, थर्मोस्फिअर, एक्झोस्फिअर. बट आता आपण ह्या सेपरेट कुठे काही तर बाउंड्री असेल ना सेपरेट व्हायसाठी. जसे इथे बघा दुसऱ्या पिक्चरमध्ये बाउंड्री सेट दिलेली आहे. ओके. तर ट्रोपोस्फिअर, स्ट्रॅटोस्फिअर आणि इथे डॉटेड लाईन दिली आहे. दॅट इज द बाउंड्री लाईन ऑफ बिटवीन 2 लेयर्स. म्हणजे तिथे काय होत आहे ट्रोपोस्फिअर हा एंड होत आहे. ट्रोपोस्फिअर एंड होऊन स्ट्रॅटोस्फिअर सुरू होत आहे. ओके. तसंच स्ट्रॅटोस्फिअर एंड होऊन मेसोस्फिअर सुरू झाला तिथे एक बाउंड्री लाईन दिलेली आहे. ओके. तसंच मेसोस्फिअर एका पॉइंट नंतर तो एंड होऊन थर्मोस्फिअर सुरू होणार. ओके. जो एंड पॉइंट आहे ते एंड पॉइंट मध्ये बाउंड्री लाईन जी दिलेली आहे त्या बाउंड्री लाईनला काय म्हणतात पॉज. पॉज म्हणजे काय ते थांबणे. आपण जसं व्हिडिओ पॉज करतो कशासाठी, म्हणजे तो तिथे थांबलाय म्हणजे ती लेअर तिथे थांबलेली आहे. तर तिथे काय होते जसं आता स्ट्रॅटोस्फिअर आणि ट्रोपोस्फिअर म्हणजे ट्रोपोस्फिअर जिथे थांबत आहे त्याला काय म्हणतात आपण ट्रोपोपॉज. म्हणजे पहिली लेअर जिथे थांबत आहे त्याच्याच नावाने ते पॉज दिलं असं लक्षात ठेवायचं. ओके. ट्रोपोस्फिअर अँड स्ट्रॅटोस्फिअर मधली जी बाउंड्री लाईन आहे त्याच्यात पहिले कोण येते ट्रोपोस्फिअर. म्हणजे ट्रोपोस्फिअर तिथे थांबला त्याचं नाव काय ना ट्रोपोपॉज. ओके. तसंच सेकंड आहे स्ट्रॅटोस्फिअर टू मेसोस्फिअर. ओके. या सेकंड बाउंड्री लाईन काय डिनोट करते स्ट्रॅटोस्फिअर तिथे थांबलेला आहे तर त्याला काय म्हणू आपण स्ट्रॅटोपॉज. सिमिलर वे मेसोस्फिअर अँड थर्मोस्फिअर. मेसोस्फिअर एंड in between the thermosphere and mesosphere. This boundary line shows the mesopause. Okay. So pause denote that this layer has ended at that point. Okay. So this is all about the troposphere. Tropopause located at the top of the troposphere. This temperature remains fairly constant here. Okay. This layer separates the troposphere from the stratosphere. We find the jet stream here. Okay. These are very strong winds that blow eastward. Okay. आता जे पण विंड ट्रोपोस्फिअर मध्ये आणखी काय काय होते. ओके. बर्ड्स फ्लाय होते. ओके. जे पण व्हॉल्कॅनिक इरप्शनचे जेवढ्याही गॅसेस आहेत त्या तिथेच पसरतात. त्यानंतर रेन फॉर्मेशन समजा क्लाउड फॉर्मेशन ऑल द क्लाउडी कंडिशन्स आर ऑकर इन द ट्रोपोस्फिअर. आणि जे टेम्परेचर आहे व्हेरिएशन्स होते आणि जे एअर क्वालिटी आहे ते पण काय होते व्हॅरी करते कारण स्टेबल इन्व्हायरमेंट राहत नाही ट्रोपोस्फिअर मध्ये. चेंज व्हेरिएबल्स मीन्स टेम्परेचर किंवा ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन्स हा व्हॅरी होत राहतात. त्यामुळे जी एअर आहे ती मोठ्या प्रमाणात एका जागी थांबत नाही. काय झालं. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रोपोस्फिअर. देन ट्रोपोस्फिअर एंड झाल्यावर कुठला स्फिअर येतो स्ट्रॅटोस्फिअर. ओके. देन आता हा ट्रोपोस्फिअर जो 0 to 12 किलोमीटर मध्ये होता बट स्ट्रॅटोस्फिअर आफ्टर 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटरच्या रेंज मध्ये कोण येतो स्ट्रॅटोस्फिअर येतो. ओके. नोट दॅट पॉइंट ऍटलिस्ट त्यांचं डिस्टन्स तरी तुम्ही आपल्या नोटबुक मध्ये नोट करा. मी जे पण एक्सप्लेन करते किंवा स्लाइड मध्ये जे दिसतंय ते पॉइंट तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट करा. तुमची एक्झाम ऑनलाईन होणार या ऑफलाईन होणार हे सांगता येत नाही म्हणून थोडंसं ऑफलाईन होणार आहे एक्झाम असं डोक्यात घेऊन थोडं लेक्चर्स वगैरे अटेंड करा.
Okay. Then next layer is stratosphere, which is lie in between the 12 to 50 kilometer. Okay, in the lower part of the stratosphere. The temperature remains fairly constant, that is a minus 60 degrees Celsius. This layer contains the ozone layer. Okay, that ozone acts as a shield for in the Earth's surface. It absorbs ultraviolet radiation from the sun. This causes a temperature increase in the upper part of the layer. Okay, बघूया. Okay, so you can see that this is the stratosphere, okay, which is lying between the 12 to 50 kilometers. ओके, सो स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये काय असते, एक ओझोन लेअर असते. ओके, आणि स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये तुम्ही बघा आता इथे रेड लाईन दिली आहे, इथून झालं स्ट्रॅटोस्फिअर स्टार्ट. इथे काय, इथे 20 किलोमीटर पर्यंत जे स्ट्रॅटोस्फिअर असते ना, तो स्टेबल कंडिशन्स मध्ये असते. ओके, म्हणजे जे टेम्परेचर आहे ते स्टेबल असतात. देन बट नंतर तो इथनं एकदम टेम्परेचर राईज करतो का, कारण 20 किलोमीटरच्या नंतर ओझोन लेअर तिथे लोकेटेड असते, आणि ओझोन लेअर सगळ्यांना माहिती आहे काय करते, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिव्हेंट द अल्ट्राव्हायोलेट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन. ओके, जे आणि ते कोणाला प्रोटेक्ट करते, अर्थला. अर्थ सरफेसला प्रोटेक्ट करायचं काम कोण करते, ओझोन लेअर, आणि ती कुठे लोकेटेड असते, स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये. आणि जे पण अल्ट्राव्हायोलेट रेज येतात सन पासून, ती काय करते, तिथे अडवून ठेवायचं काम करते. तिथे अडवून ठेवल्यामुळे काय होते, तिथलं जे टेम्परेचर आहे स्ट्रॅटोस्फिअरचं ते आपोआप वाढतं, आणि तिथे वाढल्यामुळे तिथलं जे टेम्परेचर एकदम राईज होतं. ओके, म्हणजे 20 किलोमीटर पर्यंत ते स्टेबल असते टेम्परेचर. का बरं, कारण 20 किलोमीटरच्या नंतर ओझोन लेअर फॉर्मेशन होत, ओझोन लेअर असते तिथे. ती ओझोन लेअर काय करते, जे सनरेज आहे किंवा जे अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहे तिथे रोखून ठेवायचं काम करते, आणि तिथे काय होते, वार्मनेस तिथे तयार होतात. ओके, and in this layer there is no weather condition, no cloud formation are there because of the टेम्परेचर जास्ती असल्यामुळे तिथे क्लाउड फॉर्मेशन होत नाही, आणि तिथे टेम्परेचर स्टॅबिलिटी असते, सॉरी एअर क्वालिटी स्टॅबिलिटी असते. ओके, डिस्टर्बन्स नसते गॅसेसचं. त्यामुळे आपण जे बघतो ना एअरक्राफ्ट वगैरे, अशा टेम्परेचरमध्ये किंवा अशा ॲटमॉस्फेरिक स्पिअरमध्ये इझिली फ्लाय होऊ शकतात. तर जनरली जे एअरक्राफ्ट असतात ते स्ट्रॅटोस्फिअरमध्ये फ्लाय होत असतात. ओके, एमसीक्यू पण याच्यावर विचारू शकते तुम्हाला, की एअरक्राफ्ट ही कुठल्या स्पिअरमध्ये फ्लाय होतात. ओके, ozone acts as a shield for in the Earth's surface. It absorbs ultraviolet radiations from the sun. This causes a temperature increase in the upper part of the layer. Okay, I have explained it. आणि जिथे स्ट्रॅटोस्फिअर एंड होतं त्या बाउंड्री लाईनला काय म्हणतो आपण, स्ट्रॅटोफॉल्स. कोणाला कन्फ्यूज होत असेल टेम्परेचर, हे टेम्परेचर इम्पॉर्टंट आहे, तर ही जी लाईन आहे ही लक्षात ठेवायची. डिक्रीज, देन स्टेबल, देन इन्क्रीज, देन स्टेबल, and also decrease, and then variations. Then third one is mesosphere. Temperature बघू आपण. The temperature remains fairly constant, minus 60 degree Celsius. Okay, that is the cold sphere among all the other layers. Okay, cold condition असते तिथे.
नाही सॉरी, वार्मर असतात. कोल्ड कंडिशन असते मेसोस्फिअर मध्ये. ओके, सो आपण बघूया मेसोस्फिअर. देन आहे मेसोस्फिअर. It lies in between the 50 to 80 kilometer. Okay, after that is the upper part of stratosphere. After completing stratosphere, the mesosphere will start from the 50 kilometer to up to 80 kilometer in the lower part of the stratosphere. Okay, then the temperature drops in this layer to about -100 degrees Celsius. Okay, तिथे काय होते, टेम्परेचर कमी होते. Okay, you can see in this picture. इथे अप टू काही किलोमीटर पर्यंत स्टेबल आहे. देन सडनली खूप मोठ्या प्रमाणात टेम्परेचर डिक्रीज झालाय. ओके, इथे किती होतं, ते 0. देन त्याच्यानंतर इथे -80, -80, 100, 90, -90च्या जवळजवळ इथे टेम्परेचर दाखवत आहे. मीन्स these are very coolest, okay, very coolest layers in the atmosphere, that is the mesosphere. आणि असं म्हणतात की कोल्ड असल्यामुळे तिथे मॅक्झिमम जे मेजर क्लाउड फॉर्मेशन जनरेट कुठे होते, मेसोस्फिअर मध्ये. बिकॉज ऑफ तिथे मॅक्झिमम प्रमाणात वॉटर वेपर्स प्रेझेंट असतात. वॉटर वेपर्स प्रेझेंट असल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे तिथे क्लाउड फॉर्मेशन होते. त्यामुळे तिथे क्लाउड फॉर्मेशन मॅक्झिमम प्रमाणात होते. आणि जे ही मेटेरॉइड्स आहे, मेटेरॉइड्स म्हणजे आगीचे गोळे, तो आपल्या भाषेत आपण म्हणू शकतो आगीचे गोळे, जे सन पासून ते रिलीज होतात, ते काय होतात, पृथ्वीकडे म्हणजे अर्थकडे येण्याचे ट्राय करतात. आणि ते येताना जेव्हा ते मेसोस्फिअर मध्ये स्ट्रक होतात, त्यावेळेस काय होते, मेसोस्फिअरच्या टेम्परेचरमुळे ते तिथेच जळून म्हणजे तिथेच त्यांचं कंडेन्सेशन होते. ओके, ते पृथ्वीपर्यंत येतच नाही, तिथेच काय होते, कंडेन्सेशन होऊन ते क्लाउड फॉर्मेशन होतात. ओके, the temperature drops in this layer to about -100 degrees Celsius. Note that point. Okay, this is the coldest region of the atmosphere. This layer protects the earth from meteoroids. Okay, meteoroids म्हणजे आगीचे गोळे समजा, किंवा आपण तुटता तारा वगैरे म्हणतो ना, तसं जे स्टार्स म्हणतात, जे पृथ्वीकडे येत आहे पण ते काही स्टार्स नसतात. आपल्याला वाटतात की ते स्टार्स आहे, पण ते स्टार्स नसतात. ते मॅक्झिमम प्रमाणात हीट जनरेट झालेले गोळे असतात, जे पृथ्वीकडे येत असतात, बट मधातच ते मेसोस्फिअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊन टेम्परेचरमुळे त्यांचं तिथे कंडेन्सेशन होते. ते बर्न up in this area. Okay, this is about the mesosphere. Then after mesosphere there is thermosphere. Okay, there is thermosphere. At least नाव तरी नोट डाऊन करा तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये. आणि मेसोस्फिअर, ओके, मेसोस्फिअर झालं. देन थर्मोस्फिअर. ओके, तर मेसोस्फिअर 50 to 80 किलोमीटर्स मध्ये लाय होत होतं. आता इथे 80 किलोमीटर पासून जे सुरू होणार वी ऍड अप वरती, ते काय राहणार, थर्मोस्फिअर. ओके, 80 किलोमीटर अँड अप थर्मोस्फिअर. The air is very thin in that thermosphere. Okay, the thermosphere means heat sphere. Okay, the name itself shows that thermo is nothing but the heat. Okay, सगळ्यांना माहित आहे थर्मल वगैरे आपण कशासाठी वापरतो, हे टर्म्स जिथे हीटचं प्रमाण जास्त असतं, हीट रिलेटेड गोष्टी असतात, तिथे काय आपण वापरतो, थर्मो अशा सारखे वर्ड्स वापरतो. देन थर्मोस्फिअर इज नथिंग बट द रिलेटेड विथ द टेम्परेचर. Okay, the thermosphere means heat sphere. The temperature is very high in this layer because ultraviolet radiation is turned into heat. The temperature often reach 200 degrees Celsius or more. This layer contains. Okay, generally thermosphere काय असते, most hottest layer in that atmosphere is nothing but the thermosphere.
ओके, तर टेम्परेचर कुठपर्यंत त्याचं 200 डिग्री सेल्सिअस. ओके, 2000 आय थिंक 2000 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असते त्याचं. आता मला सांगा इथे टेम्परेचर का जास्त असेल? एनीवन? प्लीज आन्सर इट इन चॅट बॉक्स और ओरली असो. इथे थर्मोस्फिअर मध्ये टेम्परेचर का जास्त असणार? या गुड. येस. एनीवन आल्सो? अदर? ओके, सो व्हेरी गुड कांबळे. कारण हा नियर टू द सन असतो. ओके, अँड नियर टू सन असल्यामुळे सन सगळ्यांनाच माहिती आहे की किती मोठ्या प्रमाणात हीट जनरेट होते सनपासून. सन हा त्याच्या नियरली असतो. आणि जी अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहे, आपण बघितले की स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये प्रोटेक्टिव्ह लेअर्स आहेत, दॅट इज ओझोन लेअर. बट त्याच्या आधी आहे का? नाही. त्याच्यामुळे जी अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहे, ओके, कोणी आहे का ज्यांना मराठी समजत नाही? कोणी असं आहे का ज्यांना मराठी काहीच नाही कळत? मराठी कळत नाही, हिंदी कळतं असं कोणी आहे? ओके, सो स्ट्रॅटोस्फिअरच्या नंतर ज्याही लेअर्स आहेत त्यामध्ये कुठलीच प्रोटेक्टिव्ह लेअर नाहीये. तर जेही अल्ट्राव्हायोलेट रेज सनपासून निघत आहे ते डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट होत आहे. पहिले ते एक्झोस्फिअर मध्ये होणार, नंतर काय होणार? थर्मोस्फिअर मध्ये. ओके, तर थर्मोस्फिअर मध्ये ते डायरेक्टली येत आहे आणि त्याच्यामुळे काय होते? मॅक्झिमम प्रमाणात हीट तिथे जनरेट होते आणि त्याच्यामुळे त्याचं टेम्परेचर आहे जे दिलेलं आहे 2000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जातात. ओके, म्हणून त्याचं टेम्परेचर जास्ती असते. आता यामध्ये आणखी एक लेअर असते लोअर पार्टला, दॅट इज द आयनोस्फिअर. ओके, तर त्याला काय म्हणतात? आयनोस्फिअर. हे कसं लक्षात ठेवायचं? आयनोस्फिअर इट इज रिलेटेड विथ द आयन. ओके, सो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फिअर. ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 80 टू 550 किलोमीटर. ओके, 80 टू 550 किलोमीटर पर्यंत काय राहते? आयनोस्फिअर. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे टोटली थर्मोस्फिअरच असते, पण काहीतरी तिथे डिवायडेशन झालं असेल, कारण तिथे आयन्स हे मोठ्या प्रमाणात जनरेट होते आयनोस्फिअर मध्ये. ओके, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 80 टू 550 किलोमीटर. Gas particles absorbs ultraviolet and X-ray radiation from the sun. The particles of gas becomes electrically charged. Radio waves are bounce off the ions and reflect waves back to the earth. आता यामध्ये काय होते? जे ही मॉलिक्युल्स असतात तिथे ते काय होतात? आयोनोस्फिअर मध्ये जे मॉलिक्युल्स असतात ते काय होतात? जे अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहे, एक्सरे रेडिएशन जे येत आहे सनपासून, ते काय करतात? जे पार्टिकल्स आहेत त्यातले आयोनोस्फिअरचे ते काय करतात? ऍब्झॉर्ब करतात. ते ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर ते इलेक्ट्रिकली चार्ज होतात तिथे आणि ते आयन्स आयन्स सारखे ऍक्ट करतात आणि आयन्स एका जागी राहतात का? नाही, ते इकडे तिकडे मूव्ह होतात. ओके, एकदा त्यांना एनर्जी भेटली तर ते काय होतात? तिथे स्प्रेड अप होतात आयनोस्फिअर मध्ये. ओके, सो रेडिओ वेव्स आर bounced off the ions and reflect waves back to the
अर्थ. ओके, जनरली आपण बघतो आपलं रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग असते तर जे ब्रॉडकास्टिंग झालं, जे सिग्नल्स झाले ते आपण आयनोस्फिअर द्वारे फ्रॉम द अर्थ टू ॲटमॉस्फिअर, ॲटमॉस्फिअर टू अर्थ हे आयनोस्फिअर मध्ये होत असतात. जे सिग्नल्सचं ट्रान्सपोर्टेशन कुठे होते? आयनोस्फिअर मध्ये. The radio waves are bounced off the ions and reflect waves back to the earth. This generally helps radio communication. Okay. Then, however, solar flares can increase the number of ions and can interfere with the transmission of some radio waves. Okay. So all these things, that is radio waves, broadcasting, then these are the things which have been done by use with the help of ionosphere. ओके, कारण तिथे आयन्स फॉर्म होतात. देन लास्ट वन इज एक्झोस्फिअर. आयनोस्फिअरचं टेम्परेचर सेमच राहणार कारण तो थर्मोस्फिअरचाच पार्ट आहे. देन येते एक्झोस्फिअर. देन लास्ट लेयर आहे, टॉपमोस्ट लेयर आहे एक्झोस्फिअर. The upper part of the thermosphere, it extends from about 550 kilometer for thousands of kilometers. ओके, आता याच्यात मेन्शन नाही केलं की ती कुठे एंड होते. ओके, पण 550च्या नंतर ती सुरू होते. ओके, एअर इज व्हेरी थिन हिअर. दिस इज द एरिया वेअर सॅटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ. ओके, तर जेवढे सॅटेलाइट लॉन्च होतात फ्रॉम द अर्थ सरफेस ते कुठे जाऊन बसतात? एक्झोस्फिअर मध्ये. ओके, तिथे त्यांचं ऑर्बिट तयार होते आणि तिथेच ते मूव्ह होत असतात अराउंड द अर्थ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 लेयर्स ऑफ ॲटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर. आणि आपल्याला डील कोणत्या स्ट्रक्चर स्फिअर सोबत करायचंय? ट्रोपोस्फिअर सोबत. आपण काय शिकणार आहोत? एअर पोल्युशन. आणि इट इज रिलेटेड विथ द ट्रोपोस्फिअर ओनली. ओके, तर तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकता. हे डायग्राम खूप युजफुल आहे. इथे मेन्शन पण केलंय कुठल्या कुठल्या स्फिअर मध्ये काय काय होत असते. जसं त्या ट्रोपोस्फिअर मध्ये क्लाउड्स अँड माउंट एव्हरेस्ट दाखवलेले आहे. देन स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये एअरक्राफ्ट, अँड देन मेझोस्फिअर मध्ये मेटेअर्स, देन थर्मोस्फिअर मध्ये स्पेसक्राफ्ट. ओके, देन एक्झोस्फिअर मध्ये सॅटेलाइट ऑर्बिटिंग, म्हणजे तिथे रोटेट होत असतात ते. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द ॲटमॉस्फिअर. आणखी टेम्परेचर राईज व्हायचं कारण एक मी विसरले तुम्हाला सांगायचं. टेम्परेचर राईज अजून का बरं होतं? ज्या ज्या लेयर्समध्ये टेम्परेचर राईज जास्ती होत आहे त्या लेअरमध्ये का बरं टेम्परेचर राईज जास्ती होते? कारण ते जे मॉलिक्युल्स असतात, त्याचे जे मॉलिक्युल्स असतात त्यांची डेन्सिटी ही खूप कमी असते, एकदम निग्लिजिबल. त्यामुळे ते स्टेबल नसतात आणि त्याच्यामुळे तिथे त्यांचं टेम्परेचर पण वाढतात. ओके, हे पण एक रिझन आहे टेम्परेचर वाढायचं. Okay, any doubt? If any doubt, you can ask me. Okay, otherwise I'll start. एक मॅग्नेटोस्फिअर आहे, हा की आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये, बट आपण बघून घेऊया काय असते. Okay, so magnetosphere, the area around the earth that extends beyond the atmosphere. Okay, so ॲटमॉस्फिअरच्या बियॉन्ड एक्सटेंड झालेला एरिया जो असतो तो कशामध्ये येतो? मॅग्नेटोस्फिअर, म्हणजे एक्झोस्फिअरच्या पण समोरचा, असं आपण म्हणायला हरकत नाही. ओके,